Und Hallöchen zurück bei Final Fantasy 16, Episode 84. Und in der letzten Episode haben wir ein bisschen Nebenkrams gemacht wieder. Und jetzt haben wir alles erledigt und die Überfahrt ist jetzt die aktuelle Mission. Und das machen wir jetzt. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Kristalldominium. Namenloses Armenviertel. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand, then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread.
most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are ya? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming! While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Okay, ein neuer Brief ist eingetroffen. You've seen more of the world these past 5 years than most do in a lifetime. It's a shame you never had a moment to enjoy it. Okay, ja. Wir gehen jetzt natürlich zurück nach Ashra. Demnächst. Aber jetzt sind ein paar neue Sachen hier. You need anything, you just ask. We might not have your uncle's resources, but Okay, resourceful so. use we've got in spades. Okay, das ist dann der nächste Punkt, aber machen wir erstmal das andere wieder. Ihr kennt das immer, erst den Nebenkram erledigen, bevor man weitergeht und den Hauptkram erledigt. Der dreiköpfige Schrecken. Eine Handelskarawane auf dem Weg durch die Weltcry erzählte mir von einem furchterregenden Biest, mit dem sie auf ihrer Reise begegnet waren. Laut ihrer Beschreibung glich es Drache, Löwe und Skorpion zugleich. Ich vermutete, dass sie ein Trugbild gesehen hatten, eine Illusion ausgelöst durch die Wüstenhitze. Doch auf ihren Stirnen stand kalter Angstschweiß und die Furcht in den Augen war echt. Das klingt gut, würde ich sagen. Gehen wir dann nochmal schnell den Brief lesen und dann machen wir das. Mal kurz schauen auf der Weltkarte. Okay. Das ist quasi nur ein Jagdauftrag und dann geht es auch schon mit der Story weiter. Stew's awfully thin these days. Also werde ich nicht so viel abgelenkt.
Mit Schweif sind's 4. Clive, wir müssen nur noch einen einzigen Kristall loswerden. Sorg dafür, dass du ihn nicht verfehlst. Otto. Okay, na dann. In Velcro, ich habe schon geguckt in... Moment. In welchen Abschnitt das ist. Das ist wohl ungefähr hier. Genau, da gehen wir dahin. Oh, was ist hier los? Sid, you didn't happen to see anything out of the ordinary on your way here, did you? We've had reports of bearer transports being attacked along the roads, and they're not freeing the poor souls. They're reselling them on the black market. If we can catch them in the act, perhaps we can kill two birds with one stone. Mhm. So. Achso, okay, das war falsch. Das wollte ich eigentlich machen. Hey. So. Fly, Ambrosia. Muss ich hin? Ja, genau. Kann ich hier überhaupt irgendwie drüber? Muss ich hier diesen langen Weg gehen? Okay. Ja, also man merkt, es geht wirklich langsam dem Finale entgegen. Sehr langsam. Muss man zugeben, also da wird noch einiges kommen. Ich werde wahrscheinlich dann über 100 Stunden haben und über 100 Episoden mit Leichtigkeit. Und natürlich gibt es noch den DLC, der auch kurz vorm Ende nochmal kommt dann, der auch nochmal vielleicht 5 Stunden oder so geht. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber da sehen wir schon dieses Biest. Straight home now. Gochimera. Rang S. Ich weiß gar nicht, was der für ein Level hat. Hoffentlich können wir den überhaupt besiegen. We're not gonna outrun this one. Stay close, Torvald. Waken, wait! +45. So. Come on. Nein, 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 nein. Oh. Komm, na komm. Oh. Oh, come on. Alter.
schlecht. So, jetzt hat er 4. Na, was willst du machen, ne? Jetzt der aber, ne? Komm. Rausballern, was es gibt hier. Boah. Nice. Berüchtigte Gefahr. Was stand da? Gebannter besiegt. 17.250 Erfahrungspunkte. Nice. Stufe erhöht. Krass. Orichalcum. Wow. Da habe ich jetzt das zweite von 3, das ich für Dings brauche. So. Na dann. Was ist das eigentlich schon wieder? Kann ich zurückgehen? So, ich werde aber nochmal schnell... Das war Trunks, der ja mal wieder ins Mikrofon bollert. Na komm her, leg dich hin. Mal schnell meine Tränke auffüllen. Oh, don't tell me we've run out of pep. Still alive, are ya? If you're gonna buy some, be quick about it. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Is that all? Gut. Werden wir schnell zur Apokrates gehen und gucken, ob der Joshua tatsächlich bei dem ist. Ist er gar nicht hier. I was wondering when next you'd visit. I don't believe you've read this particular chapter before. Tatsächlich auch was Neues wieder dazugekommen. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Dion Lesage, der Dominus Bahamut, der Esper des Lichts. Manipuliert von Ultima zerstörte er weite Flächen des Kristalldominiums, bis Clive ihm seine Kräfte nahm und ihn ins Versteck brachte, wo Taya sich seiner schweren Verletzung annahm, bis er aus der Bewusstlosigkeit erwachte. Noch immer geschwächt eilte er ins Dominium, um den Schaden, den er angerichtet hatte, mit eigenen Augen zu sehen. Der Blick, der sich ihm bot, ließ ihn erneut zusammenbrechen. Er erwachte im Haus einer verwaisten Heilmittelverkäuferin namens Kihel. Wo haben wir jetzt hier Kihel freigeschaltet, endlich?
Oder nee, die hatten wir schon, bloß hat noch keinen Namen gehabt. Eine Waise aus der Mekka, die sich durch das Fertigen und Verkaufen von Heilmitteln durchs Leben schlägt. Aus Kostnice in der Mekka reiste sie ins Kristalldominium, wo sie bei der Zerstörung Dikasias durch Bahamut beinahe ums Leben kam. Nach dem Angriff zog sie durch die noch schwelende Stadt und behandelte die Wunden von den Verletzten. Als sie dort Prinz Dion schwer verwundet in den Trümmern fand, nahm sie ihn mit sich zu sich nach Hause, um ihn zu pflegen, bis er wieder bei Kräften war. You are always welcome, Clive. Genau, die hat man ja immer mal wieder gesehen. Und endlich hat sie auch einen Namen. So, na komm. Los geht's. Es gibt ja noch einen Mutterkristall, den wir zerstören wollen. I still say it were a compliment. Say it all you like. It doesn't make it true. Ist hier eigentlich irgendwas, was ich lesen kann? Hier ist was. Das habe ich aber bestimmt schon durchgelesen. So. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Barnabas Tham, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldamark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now,
If only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. So, neuer Auftrag ist in der Nähe verfügbar. Jetzt kann ich wieder was Neues machen. Clive, allow me to educate you. So, Marsch der Verdammten. Eine Armee von Orks und arkasischen Soldaten stößt von Valut aus nach Westen vor, nicht um Land oder Ressourcen für das Königreich zu erobern, sondern um jeden auszuschalten, der den Plänen ihres dunklen Herrschers im Weg steht. Study it well, Clive. The state of the realm is ever-changing, Clive. So. Ah ja. Du hast das für mich? Oh, I wasn't expecting you back so. Unsterblicher Glaube. Wir sind die Schatten, die unter der Herrschaft des Phönix wachsen, und aus den Schatten heraus dienen wir unserem Herrn, wie auch jene, die gewillt sind, seine Flügel zu sein. Die ewigen. Ohrringe des flinken Schützen. You earned this. All done? 1995. Halt, stopp. So. Schauen wir mal. Ein Augenblick des Zögerns kann eine Ewigkeit im Grab zur Folge haben. Rasset der Alte. Verringert die Ladungszeit von Magieladung um 0,2 Sekunden. Wow. So, jetzt muss ich mal schauen. Da ist eine neue Mission dazu gekommen. Ja, ihr wisst, immer erstmal das machen und dann was Neues. Also beziehungsweise Story. He swears he'll take his medicine, but it's up to you to see that he doesn't just take it with him. Na gut. Please, Your Grace, stay strong. Jote. Ah, my Lord Marquis. Über Jote. It was the greatest honor of my life. Es war die größte Ehre meines Lebens, zur Beschützerin seiner Gnaden ernannt zu werden. Als solche stand ich in seinen Diensten, seit er seine Reise durch Valisthea antrat. Dabei verfolgte ich zwei Ziele. Den Ewigen zu helfen, mehr über Ultima zu erfahren, und seiner Gnaden zu helfen, mehr über euch zu erfahren, my Lord. Als euer Bruder hörte, dass ihr am Leben seid, bestand er darauf, eurer Spur zu folgen. Dank den Nachforschungen meiner Brüder und Schwestern fanden wir heraus, dass ihr den Namen Sid angenommen hattet. But now... Doch jetzt ist unsere gemeinsame Reise zu Ende. Seine Gnaden hat mir aufgetragen, hier zu bleiben und für die Sicherheit der Menschen im Versteck zu sorgen. So I bid you. Deshalb ersuche ich euch, my Lord, wenn ihr mir die Unverfrorenheit gestattet, bitte wacht an meiner Stelle über ihn. Das war ja sowieso eigentlich überhaupt mein Job gewesen. Der Wächter des Dominus. Your companions are kind indeed. Eure Gefährten sind äußerst freundlich zu mir. Alle geben mir das Gefühl, hier willkommen zu sein. Allen voran Lady Talia. Ich kenne mich zwar ein wenig mit Heilkunst aus, aber kaum genug, um die schmeichelhafte Zuwendung einer derart erfahrenen Heilerin zu rechtfertigen. I must admit. Ich muss zugeben, zuerst hatte ich Zweifel daran, ob ihr Lob ehrlich gemeint war. Wir Ewigen werden in einigen wenigen Fertigkeiten geschult, die uns im Einsatz nützlich sein könnten. Ein Lob für das Beherrschen von solchen Grundlagen zu erhalten, ist bei uns nicht üblich. But I see now. Aber langsam erkenne ich, dass dies eure Art ist. Ihr ermutigt euch gegenseitig, damit jeder seine Talente für das gemeinsame Ziel einsetzt, egal wie gering sein Beitrag auch erscheinen mag. Das Phönix Light. Okay, die hat halt hier eine Nebenquest für mich, dann machen wir das mal. Jote, is anything the matter? You seem troubled. Perhaps I might be able to help. My lord. Yes. Perhaps you might. It's your brother. His condition continues to worsen.
though he does his best to hide it. The lesion on his chest pains him more with each passing day. I had feared as much. There are certain elixirs which can ease the suffering of those afflicted by the curse, but His Grace's case is severe. The drafts I have been able to prepare for him thus far have ceased to have any real effect. So I consulted with Talia and certain of my comrades among the Undying about the possibility of finding something stronger. And thankfully, a recipe was found. The only problem being that the critical ingredient is exceptionally hard to come by, and our supplies are almost exhausted. Unless we can secure more soon, your brother's anguish will likely become unbearable. My lord, I know that I have no right to make demands of you. But would you help? For Joshua's sake. Das Phönixleid, die Hauptzutat für Jote besorgen. Für Joshua tue ich alles. For Joshua, anything. Thank you, my lord. So, what is this critical ingredient? A rare herb by the name of stonerwort. It grows only where the ether is densest. The vigor it stores in its stems helps to counteract the curse. We discovered a patch near the aqueduct in Rosaria. But alas, yet more ether has erupted from the earth there recently, leaving the whole area flooded. The search continues for a new source. One that we might reach without being turned. So it's only that you can't reach it? The Stonerwort itself is unharmed by the flood? Well, yes, but... Then I shall go in your stead. Oh, but, my lord... You've yet to find another source, correct? So for now, the aqueduct is our best hope. Besides, I'm a dominant. The ether can't hurt me. Well, if you're sure, my lord. Stonerwort is easily identified by its blood-red blooms. Search around the aqueduct, and you're sure to find some soon enough. I shall remain here and prepare the other ingredients. Auftrag angenommen. Auftrag verfolgen. I had only thought to ask for your assistance in finding a new source of stonerwort. But if you're sure about collecting it from the flood by the aqueduct, I should be most grateful, my lord. Steinampfer. Ja. Ältere Semester, wie ich zum Beispiel, können sich vielleicht noch daran erinnern, dass man früher draußen einfach Sauerampfer gefressen hat als Kind. Ja, das ist eine Sache, die man gemacht hat. Da hat man sich keine Gedanken gemacht, ob da ein Hund oder eine Katze drauf gepinkelt hat oder irgendwas. Man hat es einfach gemacht. Ja. Das waren Zeiten. No holding back. Oh, wow. So, hier ist die Brücke. In dem Gebiet waren wir schon lange nicht mehr unterwegs. Also hier auf dieser Seite des Gebiets. Straight home now. So, schauen wir mal. Here's the aqueduct. Now to find our stonewort. Yote mentioned blood-red petals. Ui. Just my luck. Won't be making anything till I'm gone. There's only one thing for it. So. Na, was willst du machen, ne? Alles wieder rauszuballern, was es gibt.
So. Ja, mittlerweile gehen die Kämpfe doch relativ fix. Ich weiß nicht, ob das jetzt langsam durch die Überlevelung ist oder dass es einfach vielleicht, dass die Gegner jetzt nicht mehr so stark sind. Okay. Wo ist das? Ach, hier drüben. Steinopfer. Better collect as much as I can before reinforcements arrive. Right. That should do it. Let's get these back to Yotei. So. Steinampfer. Als eine der wenigen Pflanzen, die hohen Ätherkonzentrationen widerstehen können, ist dieses Kraut am häufigsten in und um Ätherfluten zu finden, wo die Tiere, die sich an seinen nahrhaften Wurzeln laben wollen, oft entweder von ihren arkasischen Vettern angegriffen oder selbst verwandelt werden. So. Na dann. Das war eine kurze und knackige Mission. Oh, Jill steht hier. Karen says she'll provide what she can for our voyage to Ash, and has even agreed to forgo payment. Until our return, that is. Covered in nicks and lumps, the lot of them. It's a wonder they can still walk. So. Yotei, I brought back all the stone and water I could find. Will this be enough? Yes, my lord. Thank you. I'm sure it will serve us until we can find another source. I'm very glad to hear it. You and His Grace are very much alike, you know. You think only of how you might help others, and never of the danger to yourselves. No more than you have minding my brother. You've risked a lot for him, and I thank you for it. I am honored that you should say so. But I beg you, my lord, do not give too much of yourself for the sake of others. We could not afford to lose you. I'll keep that in mind. Auftrag abgeschlossen. 4140 Erfahrungspunkte. Ziemlich viel. You and your brother really are alike, my lord. Though selflessness is a virtue, I beg you, please take more care of yourselves. Okay. Ja, ich muss einfach mal jetzt mal wieder an dieser Stelle sagen, ich finde dieses Spiel einfach herrlich. Wenn du das Action-Kampfsystem, das ist halt so eine Sache, ne? Ich hätte halt natürlich auch lieber ein klassisches rundenbasiertes Kampfsystem. Aber dafür stimmt halt so das meiste vom Rest, würde ich sagen. So die Inszenierung, die Story, die Charaktere, so das Drumherum, so diese ganzen Dinge hier, diese Kleinigkeiten hier, das mit der Mnemothek, mit den Waffen aufrüsten und ja, diese Briefe, die ich lesen kann. Also viele so eine Kleinigkeiten, die halt stimmen und stimmig sind, die halt das Gesamtbild auch verstärken und besser machen. Schauen wir mal, was Joshua rausgefunden hat. Well, then that changes everything. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus?
I would think not. Few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins. And though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. Okay, suche das If it Archiv please auf. your grace, might I one day borrow the chronicles? For a short while. Of course, Lawsman Hippocrates. You need but ask. Gut, na dann. Nid said I could ride the Enterprise next. No, she didn't. She said I could. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. So, sprich mit Otto. Thought I might grab myself a mug of Maeve's mead. Settle me stomach, you know, before we take to the high seas. So, ist hier was Neues dazugekommen jetzt? Nee. Na dann gehen wir nochmal zu Otto. How do you split the sea, you reckon? I reckon we're better off not knowing. Ach hier, das ist Doris, ne? Ist halt immer cool, dass die dann hier auch rumstehen und
ja, quasi tatsächlich existieren. Nice. Is something wrong? Not at all. Honestly. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. Okay, einfach nur nochmal Tschüss gesagt. Ich kann ja nicht einfach abhauen, ohne Tschüss zu fahren. Wie man das einfach so sagen kann. So, warte mal, hier. Zeigt es keine Jagdziele an, einfach nur mal so. Schattenküste, totes Land, südwestliches Ashra. Die Fäule hat die gesamte Küste befallen. Der Äther ist versiegt, der Boden ohne Leben. Selbst die widerspenstigsten Pflanzen vergehen hier. Na dann. Westliches Ashra, Republik Damekia. Schattenküste. Oh. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? Yes, I did. She understood. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Think I found us a trail. Did I miss something? Only that Joshua didn't. I don't get it. Königreich von Valut. Okay. Schritte in der Asche. Obelisk Schattenküste aktiviert. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? Okay, aha, okay, neues Gebiet jetzt. Ist riesig, wow. So.
Ich wollte jetzt nochmal schnell ins Menü gucken, wegen der Gruppe. Das ist so cool, dass das Pixelfiguren sind. Halt, stopp. Rang-Droma-Sprenger. Jo. Aber ich denke... Ich denke, wie es dann hier weitergeht, das erfahren wir erst in der nächsten Episode. Also schaltet natürlich wieder ein. Bis dahin, ciao!